Hello friends, today we are going to start first one unit of basic electrical and electronics engineering, electronic component and signals. Before starting of unit, we should know that what is meant by components and what is meant by signals. Components is nothing but the small parts of electronics which are used in various applications, in various circuits. We know that the classification of materials. Material can be classified into three types. First one, conductor, insulator, semiconductor. These are the three basic types, and another one, fourth one type is called as the magnetic material. Basically, the question is asked in exam for the 2 marks. Define conductor, insulator or semiconductor material with example. First one, conductor. Definition of conductor: the material whose conductivity is very high, or the material which having the large number of free electrons is called as the conductor. Second one, example is iron rod. Second one, insulator. The material which do not have the free electrons is called as the insulator. Insulator is nothing but the material which do not have the free electrons is called as the insulator. That means the electricity do not flow through this material. Example, wood, mica, glass, etc. Semiconductor material. The material whose conductivity lies between conductor and insulator is called as the semiconductor. The example of semiconductor is silicon and germanium. Fourth one material is magnetic material. The material which flows the flux easily through the material is called as the मॅग्नेटिक मटेरियल. एक्झाममध्ये क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन विचारला जातो की कंडक्टर म्हणजे काय, इन्सुलेटर म्हणजे काय, सेमीकंडक्टर म्हणजे काय आणि मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणजे काय, आणि त्याचं आपल्याला एक्झाम्पल देणं अपेक्षित असतं. तर यामध्ये जसं बुक बदलेल, तुमच्या बऱ्याचशा बुकमध्ये वेगवेगळ्या डेफिनेशन्स आहेत, पण आपल्याला सिम्पल डेफिनेशन जर सांगायची ठरली तर आपण कंडक्टर म्हणजे काय, ज्यातून तुमची इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते त्याला आपण कंडक्टर म्हणतो. द मटेरियल which allows easy passage to flow of electric current is called as the conductor. एक्झाम्पल देतो आपण कंडक्टरचं, आयर्न रॉड. ओके. सेकंड वन आहे इन्सुलेटर. इन्सुलेटर ज्यामधून इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत नाही त्याला आपण इन्सुलेटर म्हणतो, बरोबर आहे. मग एक्झाम्पल काय आहे, लाकूड, वूड, मायका, ग्लास, एक्सेट्रा. थर्ड वन इज semiconductor material. The material whose conductivity lies between conductor and insulator is called as the semiconductor. This is the first one definition. Second one definition, the material which having the property of both the conductor and insulator is called as the semiconductor material. And fourth one material is a magnetic material. The material which allows to flow of flux is called as the magnetic material. Okay, and the question will be asked for the 2 marks on the conductor, insulator, semiconductor material and magnetic material. The next one part is the need of electronics. Next one part is the need of electronics. All of you know that in this developing world, electronics has become most important branch of engineering. Electronic devices are widely used in industry for the better quality and automation. We all know that these things. The definition of electronics is nothing but the Institute of Radio Engineering or radio engineers as defined electronics is a field of science and engineering dealing with electronic devices and utilization of these devices. Or another one definition is that the electronics is nothing but electronics deals with the study of gases through the vacuum. It's called as the electronics. We are using electronics in the different fields or for the different applications, like first one rectification, second one amplification, control, generation, conversion of light into electricity, conversion of electricity into light. These are the different applications of electronics. These are the some functions of electronics, that is rectification, amplification, control, generation, conversion of light into electricity, conversion of electricity into light. Now the electronics are used in various applications. The applications are divided or categorized in the various fields. First one, application. These are the different applications of electronics. First one, industrial application. We know that in the field of automation or automatic control system, we are using electronics
for amplifying the weak signal, or in control timer, welding, heating system and power station also. These are the some examples of industrial applications. Second one, application of electronics in the field of defense. In most important application is the radar. Radar is nothing but radioactification, detection and ranging. For laser guided missiles we are also using the electronics. Third one application, मेडिकल सायन्स. आता बघा मेडिकल सायन्समध्ये आपल्याला माहिती आहे की डॉक्टर आपली ट्रीटमेंट कोणत्या बेसिसवर करतात, तर त्यांना जे रिपोर्ट भेटत आहे ते रिपोर्ट हे इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रुमेंट थ्रू भेटत आहे किंवा इक्विपमेंट थ्रू भेटत आहेत, जसे की एक्सरे मशीन असेल, ECG असेल, ऑस्लोग्राफ असेल किंवा शॉर्ट वेव्ह डायथर्मी युनिट असेल. येतं लक्षात. These are the some examples or applications of electronics in the medical field. Fourth one application, instrumentation. आता instrumentation म्हणजे तुमच्या कंपनीमध्ये तुम्ही कॅथोड रॅसोलोस्कोप यूज करता, फ्रिक्वेन्सी काउंटर यूज करता, सिग्नल जनरेटर असेल, स्ट्रेन गेज असेल. these are the different applications of instrumentation system. And कम्युनिकेशन सिस्टीम म्हणजे तुमचं रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग असेल, TV ब्रॉडकास्टिंग असेल, सॅटेलाईट कम्युनिकेशन असेल, या वेगवेगळ्या फील्डमध्ये तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्सचा यूज करताय. बरोबर आहे. आता बघा व्हॉट इज द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, त्यामध्ये जर विचारलं तर हे एवढे जे ॲप्लिकेशन्स आहे ही आपली इलेक्ट्रॉनिक्सची गरज आहे. बरोबर आहे. जसे की इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन आहे, डिफेन्स आहे, मेडिकल आहे, इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे आणि कम्युनिकेशन आणि एंटरटेनमेंटमध्ये आपण इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करतो आहे. तर आता बघा आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंटचा अर्थ काय होतो आहे, जे छोटे छोटे पार्ट्स तुम्ही सर्किटमध्ये यूज करतायत त्याला आपण कॉम्पोनंट म्हटलेलं आहे. बरोबर आहे. आता हे इलेक्ट्रॉनिकचे कॉम्पोनंटचं क्लासिफिकेशन आपल्याला एक्झाममध्ये 2 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. तर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट कॅन बी क्लासिफाईड इंटू दी बेसिकली 2 टाइप्स. Electronic component divided into the 2 parts, active components and passive components. The active component is nothing but the component which produces gain is called as the active component, and the component which do not produces gain is called as the passive component. आता जे component आपल्याला गेन आउटपुटला देत आहे त्याला आपण ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट म्हणतो, आणि ज्या कॉम्पोनंटपासून आपल्याला काही गेन भेटत नाही त्याला आपण पॅसिव्ह कॉम्पोनंट म्हणतो आहे. तर ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट हे 2 पार्टमध्ये डिवाईड केलेलं आहे. एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब आहे आणि दुसरं सेमीकंडक्टर डिव्हायसेस आहे. आत्ताच आपण बघितलं आहे की सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नथिंग बट द मटेरियल हुज कंडक्टिव्हिटी लाईज बिटवीन कंडक्टर अँड इन्सुलेटर इज कॉल्ड ॲज द सेमीकंडक्टर मटेरियल. आता सेमीकंडक्टरचे 3 टाईप्स आहेत, म्हणजे टाईप्स म्हणजे ते एक्झाम्पल्स दिले आहेत. डायोड आहे, ट्रान्झिस्टर आहे आणि फील्ड इफेक्ट ट्रान्झिस्टर आहे, FET म्हटलेलं आहे त्याला. तसंच तुमच्या पॅसिव्ह कॉम्पोनंटचे 3 टाईप्स आहेत. एक रेजिस्टर आहे, आरने इंडिकेट केलेलं आहे, कॅपॅसिटर आहे, कॅपिटल सीने इंडिकेट केला जातो आहे, आणि इंडक्टर आहे तो स्मॉल एलने इंडिकेट केला जातो आहे. आता आपल्याला एक्झाममध्ये क्वेश्चन काय विचारला जातो, गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स. गिव्ह द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट. त्यामध्ये आपल्याला हे क्लासिफिकेशन लिहिणं अपेक्षित आहे. आणि जर समजा क्लासिफिकेशन नाही विचारलं तर डिफाईन ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कॉम्पोनंट विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल, असा 2 मार्कमध्ये तो क्वेश्चन विचारला जातो. बरोबर आहे. आता इथून पुढचा जो सिलेबस आहे त्यामध्ये आपल्याला ॲक्टिव्ह कॉम्पोनंट डिटेल स्टडी करायचे आहेत आणि पॅसिव्ह कॉम्पोनंट डिटेल स्टडी करायचे आहेत. ओके, थँक्यू.